So in the video we will see about the second lesson, acid, bases and salts. That's part 1 video. First we will see the what are acids. Acid க்கு வந்து மூணு டெஃபினிஷன் இருக்கு. மூணு சயின்டிஸ்ட் டெஃபினிஷன் கொடுத்திருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் சயின்டிஸ்ட் அவர் பேரு Arrhenius. Arrhenius definition வந்து அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படினா, an acid is a substance which will dissociate to form H plus ions in solution. H plus ions in solution. For example, if you take hydrochloric acid, HCl, aqueous solution தான் எடுத்துக்கணும். அது when it dissociates, it will produce H plus ion plus Cl minus ion. Therefore, HCl is an acid. Why it is an acid? Because it dissociates to produce H plus ions in solution. Okay? அதே மாதிரி if you take H2SO4 sulfuric acid, அதோட aqueous solution, அது என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம்? It will produce, முதல்ல ஒரு H plus வெளியில் வரும், மிச்சம் இருக்கிறது HSO4 minus. ரெண்டாவது இந்த HSO4 minus இது வந்து டிசோசியேட் ஆகும்போது இது ரெண்டாவது ஹெச்சும் வெளியில் வரும். அப்போ SO4 தான் மிச்சம் இருக்கும். அப்போ 2 மைனஸ் இருக்கணும். சார் இந்த சார்ஜெலாம் எப்படி போடுறது? சல்ஃபியூரிக் ஆசிடுக்கு பார்த்தோன்னா இங்கே சார்ஜ் கிடையாது. அப்போது இந்த பக்கமும் சார்ஜ் 0 தான் வரணும். அப்போ ஒரு ப்ளஸ் இருக்குன்னா ஒரு மைனஸ் இங்கே வரணும். ஸோ HSO4க்கு மைனஸ் வரும். அதே மாதிரி இந்த HSO4 இந்த பக்கம் டிசோசியேட் ஆகும்போது இந்த பக்கம் ஒரு மைனஸ் இருக்குது. அதனால் இந்த பக்கம் ஒரு ப்ளஸ் இருக்கிறதுனால இங்கே 2 மைனஸ் இருந்ததுன்னு சொன்னால் தான் இதை ஆட் பண்ணும்போது 1 மைனஸ் இங்கே வரும். ஸோ according to Arrhenius theory, an acid is a substance which will dissociate to form or produce H plus ions in solution. In solution, இது ரொம்ப important. In solution, ஏன்னா solid stateல acid form ஆகாது. Solid stateல acid form ஆகாது. அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அப்புறம் Arrhenius வந்து அதே ரெண்டாவது டெஃபினிஷன் வந்து Lowry and Bronsted. Lowry and Bronsted. இந்த சயின்டிஸ்ட் இந்த ரெண்டு பேர் என்ன பண்ணியிருக்காங்க? இவங்க வேற விதமாக டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க. வேற விதமாக இல்லை, இன்னொரு டெஃபினேஷன். Lowry-Bronsted theory அவங்க சொன்னது பிரகாரம், again an acid is a substance which is same as Arrhenius theory. That is, they dissociate to produce H plus ions in solution. H plus ions in solution. மூணாவது டெஃபினேஷன் வந்து it was defined by a Lewis definition. இவர் ஒரு சயின்டிஸ்ட். இவர் என்ன டிஃபைன் பண்ணாருன்னா, an acid is a substance which will dissociate, which will accept a pair of electrons. Which will accept a pair of electrons. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி, சப்போஸ் HA அப்படின்னு ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கு, it will accept a pair of electrons. Okay, then it is called as a acid. Okay, so the மூணு டெஃபினிஷன் என்ன? Arrhenius definition வந்து it dissociates to produce H plus ions in solution. அதாவது சொல்யூஷன்ல பிளஸ் வெளியில வருது. Lowry-Bronsted தியரியும் அதே சொல்றது. லூயிஸ் தியரி என்ன சொல்றது? it will accept a pair of electrons. அதாவது இதில் ப்ளஸ் வெளியில் வருது, அதனால் இதில் மைனஸ் அக்செப்ட் ஆகுது. ஓகே, இது வந்து இட் இஸ் அ டெஃபினேஷன் ஃபார் an acid. Now we will see what are the types of acids. Acid வந்து ரெண்டு டைப் இருக்கு. ஒன்று வந்து strong acid, இன்னொன்று வந்து weak acid. Strong acid na enna? What is a strong acid? Strong acid na அது 100% dissociate ஆயிடும். 100% dissociate ஆயிடும். அப்படின்னா என்ன? சப்போஸ் இப்போ நம்ம வந்து 100 molecules of HCl எடுத்துக்கிறோம்னு வச்சுக்கோ.
இந்த 100 மாலிக்யூல்ஸும் டிசோசியேட் ஆகி H plus plus Cl minus produce ஆயிடும். So there is a complete dissociation. There is a complete dissociation of the acid. So what are strong acids? Strong acids are those acids which are completely dissociated in aqueous solution, or you can also say that they are 100% dissociated. Now what are all the examples of strong acid? Examples of strong acid pathena: hydrochloric acid, sulfuric acid, பேர் நீங்கள் நோட் பண்ணி நோட்டில் எழுதிக்கணும். நைட்ரிக் ஆசிட், phosphoric acid, இதெல்லாம் வந்து strong acids. These are all called as inorganic acids. Inorganic acids. What are inorganic acids? Inorganic acids are hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid and phosphoric acid. Now what are weak acids? What are weak acids? Weak acids are those acids which do not dissociate to 100%. அப்படின்னா என்ன? They dissociate to less than 100%. அதாவது 50% dissociate ஆகலாம், 60% ஆகலாம், 70% ஆகலாம், எவ்வளோ வேணாலும் ஆகலாம். பட் less than 100% dissociation. Less than 100% dissociation இருந்ததுன்னு சொன்னால் அதுக்கு பேர் weak acid. அதுக்கு பேர் weak acid. Now examples for weak acid னு பார்த்தேன்னா, what are the examples for weak acids? All organic acids are called weak acids. All organic acids are weak acids. What are organic acids? Organic acids are the acids which contain carbon, hydrogen and oxygen. Example pathana: acetic acid, CH3COOH. This is an example of an organic acid. Similarly, oxalic acid, COOH. This is oxalic acid. This is oxalic acid. And what are the other acids that you know, which you have studied in 9th standard? Tartaric acid, malic acid, lactic acid. All these acids are all examples of organic acids. Besides organic acids, இன்னொரு ரெண்டு ஆசிட் இருக்கு. அதாவது H2CO3, அதாவது கார்போனிக் ஆசிட். கார்போனிக் ஆசிட் இதுவும் வீக் ஆசிட் தான். அதே மாதிரி H2S, ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைடு. இதுவும் வந்து வீக் ஆசிட். So what are weak acids? Weak acids are those acids which do not dissociate 100%, and that is which are dissociated less than 100%. So now we have finished with the acids. We will see about bases. What are bases? So what are bases? அதுக்கு மூணு definition. So according to Arrhenius theory, an base is a substance which will dissociate to produce hydroxide ions in solution. இது என்னது? இதுக்கு பேர் என்ன? hydroxide ions in solution. Example பார்த்தேன்னா sodium hydroxide. இது வந்து சொல்யூஷனில் நம்ம போடும்போது, அதாவது aqueous solution water add பண்ணும்போது, this will dissociate to produce Na plus OH minus. Therefore sodium hydroxide is a base. Okay. Similarly, potassium hydroxide எடுத்துட்டோம்னா in solutionல போட்டேன்னா it will produce K plus OH minus. So this is definition of Arrhenius theory. ரெண்டாவது definition வந்து again Lowry-Bronsted theory. Lowry-Bronsted theory பிரகாரம் என்ன? ஆசிடோட definition நம்ம என்ன பார்த்தோம்? An acid is a substance which will accept
which will dissociate to produce H plus ions in solution in பார்த்தோம் நம்ம acid definition. இங்க வந்து base ஓட definition வந்து it will accept a proton. It will accept a proton is called as a Lowry-Bronsted definition for a base. Okay. மூணாவது definition வந்து Lewis acid. Lewis base. What is a Lewis base? According to Lewis, a base is a substance which will donate a pair of electrons. Acid or definition pathana. What is the definition of an acid? An acid is a substance which accepts a pair of electrons, whereas a base is a substance which will donate a pair of electrons. For example, if you take ammonia, nitrogen have one lone pair of electrons. So it will dissociate or it will donate this pair of electrons to a proton and it will form NH4 plus. இங்க இருக்கிற எலக்ட்ரான் வந்து இந்த ஹைட்ரஜனுக்கு இது கொடுத்துட்டதுனால இந்த எலக்ட்ரான் இங்க இருந்து போயிட்டதுனால it will have a positive charge and இந்த H இதுக்கு வந்துட்டதுனால it will form NH4 plus. This is called as ammonium ion. Okay, so this is the definition of a base. Now we will see the types of bases: strong base and weak bases. What are strong bases? Metals. The metals are elements belonging to group 1 and group 2 of the periodic table. Or periodic table நீங்க பின்னால படிக்க போறீங்க, அடுத்த ரெண்டு லெசன் தள்ளி வரும் உங்களுக்கு. periodic tableல அந்த ரெண்டு குரூப்ல இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ் உடைய hydroxides எல்லாம் strong base, that is lithium hydroxide, sodium hydroxide, potassium hydroxide. பக்கத்தில் எழுதணும், நான் புரியணுன்றதுக்காக தள்ளி எழுதுறேன். அதே மாதிரி calcium, வேலன்சி 2, calcium hydroxide, barium hydroxide, இதெல்லாம் வந்து relatively strong bases. weak bases ன்னு பார்த்தேன்னா உங்களுக்கு இருக்கிறது வந்து ferrous hydroxide, FeOH twice, ferric hydroxide, cuprous hydroxide, cupric hydroxide, aluminium hydroxide. இதெல்லாம் வந்து examples for weak bases. Again definition என்ன? strong base அப்படின்னு சொன்னா அது 100% dissociate ஆயிடும். 100% dissociate ஆச்சுன்னா strong base. இது 100% dissociate ஆகாது, 50% ஆகலாம், இல்ல 60% ஆகலாம், இல்ல less than 100%. anything less than 100% is called as a weak base. Okay, now we will see அடுத்தது வந்து salts. acid பார்த்துட்டோம், base பார்த்துட்டோம், we will see salts. so what are salts எப்படி ஃபார்ம் ஆகும்? நம்ம CRE ல படிச்சிருக்கோம். acid plus base will give you a salt plus water. This is called as, so salt will be precipitated. This reaction is called a neutralization reaction. You can also call this as a double displacement reaction. You can also call this as a precipitation reaction. So salt வந்து நீங்க ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு ஷார்ட்கட் சொல்லி கொடுக்குறேன். so saltல வந்து there are 4 types of salts. first one is ate salt, second one is eyed salt, third one is us salt, fourth one is ick salt.
ஸோ வாட் ஆர் 8 சால்ட்? 8 சால்ட்டுன்றதெல்லாம் வந்து நைட்ரேட், ஃபாஸ்பேட், இதெல்லாம் 8 சால்ட். நைட்ரேட், ஃபாஸ்பேட், கார்பனேட், சல்ஃபேட், பைகார்பனேட், இதெல்லாம் வந்து 8 சால்ட். ஏன் எல்லாம் 8 முடியுது, அதனால இதுக்கு பேர் 8 சால்ட்டுன்னு பேர். இது கூட நீ எந்த மெட்டல் போட்டேனாலும் உனக்கு ஒரு சால்ட் கிடைக்கும். லித்தியம் நைட்ரேட், லித்தியம் பாஸ்பேட், லித்தியம் கார்பனேட், லித்தியம் சல்ஃபேட், லித்தியம் பைகார்பனேட், பொட்டாசியம் நைட்ரேட், பொட்டாசியம் பாஸ்பேட், பொட்டாசியம் கார்பனேட், பொட்டாசியம் சல்ஃபேட், பொட்டாசியம் பைகார்பனேட். ஸோ இந்த மாதிரி எந்த மெட்டல் கூட நீ கம்பைன் பண்ணாலும் யூ வில் கெட் அ லிஸ்ட் ஆஃப் சால்ட்ஸ். அடுத்தது வந்து ஐடு சால்ட். ஐடு சால்ட்டில் என்ன? ஆக்சைடு, சல்ஃபைடு, குளோரைடு, ஃப்ளோரைடு, bromide, அயோடைடு, இதெல்லாம் வந்து ஐடு சால்ட்ஸ். ஏன் இதெல்லாம் ஐடுன்னு முடியாது? திருப்பி இதுலேயே வந்து லித்தியம் ஆக்சைடு, லித்தியம் சல்ஃபைடு, லித்தியம் குளோரைடு, லித்தியம் ஃப்ளோரைடு, லித்தியம் புரோமைடு, லித்தியம் அயோடைடு, சோடியம் ஆக்சைடு, சோடியம் சல்ஃபைடு, சோடியம் குளோரைடு, அந்த மாதிரி யூ கேன் ஹேவ் a list of salts. அடுத்தது அஸ் சால்ட். அஸ் சால்ட் என்ன வரும்? ஃபெரஸ், Fe2+, Cuprous, Cu+, Plumbus, Pb2+. இதெல்லாம் வந்து அஸ் சால்ட். அஸ்ன்னு முடியாது. ஸோ இது கூட நீ எதை கம்பைன் பண்ணினாலும் ஃபெரஸ் நைட்ரேட், ஃபெரஸ் பாஸ்பேட், ஃபெரஸ் கார்பனேட், ஃபெரஸ் சல்ஃபேட், ஃபெரஸ் பைகார்பனேட், Cuprous நைட்ரேட், Cuprous பாஸ்பேட், Cuprous கார்பனேட், Cuprous சல்ஃபேட், Cuprous பைகார்பனேட். அதே மாதிரி ஃபெரஸ் ஆக்சைடு, ஃபெரிக் ஆக்சைடு. ஈக் சால்ட்னா என்ன? ஃபெரிக் சால்ட், cupric salt and plumbic salt. இதெல்லாம் வந்து இக் salts. Okay, so these are the different types of salts that you can get. So I want you to write the various type of salts that you get by using this combination. So இப்போ உனக்கு தெரிஞ்ச எலிமெண்ட் எல்லாம் எடுத்துட்டு ஒரு எலிமெண்ட் கூட இதை சேர்த்து இந்த சால்ட் எல்லாம் எழுதணும். ஒரு 20 எலிமெண்ட் எடுத்து இது எல்லாத்தையும் கூட கம்பைன் பண்ணணும். இது எல்லாத்தையும் கூட கம்பைன் பண்ணி ஐ வாண்ட் யூ டு ரைட் அட்லீஸ்ட் 100 சால்ட்ஸோட பேர் எழுதி அதோட ஃபார்முலாவை எழுதுனீங்கன்னா யூ வில் பி ஃபெமிலியர் வித் த சால்ட்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் சால்ட்டை பற்றின கிளாசிஃபிகேஷன் இன்னும் கொஞ்சம்